we are calling the police to take strong action against the ringleaders who were responsible for this hostage situation. Vatirhi hinkwavo va hume va hlayisekile mugodini wa Gold 1 eSprings Xitsonga. Mhaka ya matekelo ya switatimende yi le ka njhekanjhekisano ka ntengo wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa. Kasi eka mitlangu khale ka vadyondzikulobye va Cheslin Kobe va ri va rindzele ntlangu wa ti-final ta World Cup hi mahlongati. Vaka hina i nkarhi nakambe lame mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Riperi vatirhi hinkwavo va humile ehansi ka mugodi wa Gold 1 eSprings evuxeni bya Joni. Vatirhi a va ri hansi ka mugodi kusukela hi Sonto. Loko va huma namuntlha va yisiwe eswibedhlele ku ya kamberiwa. Dzana nkombo wa vatirhi hi vona vo sungula ku huma endzhaku loko va baleke laha va tlhakisiwe kona. Leswi swi humelele mixo wa namuntlha. Nhlangano wu vika leswaku vatirhi lava va le Xinyawura ku kota va huma. As a NUM, we are calling for the law enforcement agencies or the police to take strong action against the ringleaders who were responsible for this hostage situation, because they have put the lives of more than 500 workers in serious danger. Hambiswiritano nhlangano wa vatirhi wa AMCU wu bakanyisiwe hehlo so a ku ri na vanhu lava tlhakisiwile emugodini. Nhlangano wu ri xiyimo lexi a xi ri kona a ku ri swirho swin'wana swa nhlangano leswi a swi kombisa ku vilela hi ku ala ku huma emuhoxweni wa mugodi. Safety of the workers is it's our priority. Management made sure that those workers underground do not have access to food. I mean, the only advice that we can give to those workers is that their safety is our priority. We can't encourage them to sit underground where else they are denied food, meaning we will be actually supporting what the management is intending to achieve. I think these workers did great by resurfacing, ensuring that they are safe, so that if there's a need to take this battle forward, we can do it with an energy. AMCU va ri va ta emahlweni no tereka ku kondza va tekiwa tanihi yin'wana ya minhlangano leyi nga kona eka feme ya Gold 1. Rin'wana phorisa na rona ri byele khoto le henhla ePitori leswaku muhihlo wa vumbirhi eka ntengo dlawa ka Senzo Meyiwa u nyike vumbhoni hi xitatimende hi ku titwela hi yexe a nga sindzisiwangi. Lieutenant Colonel Solomon Raphadu hi yena a nga teka xitatimende xa Bongani Ntandzi. Raphadu i mbhoni ya vachuchisi eka ntengo wa le tlhelo eka ntengo dlawa ka n'wantipala wa Bafana hi lembe ra 2014. Vachuchisi va lava leswaku vumbhoni bya switatimende byi amukeriwa hi khoto, kambe hi le tlhelo magqweta va hehliwa va ri va hehliwa va lo sindzisiwa ku pfumela nandzu. Lieutenant Colonel Solomon Raphadu u vula leswaku u komberiwe hi fokisi ku pfuna ku teka nhlambuluko wa Bongani Ntandzi exitichini xa maphorisa xa Moroka eSoweto. Raphadu u vula leswaku muhihlo wa vumbirhi u hlayeriwe timfanelo ta yena hinkwato naswona a tlhela a vutisiwa loko ku ri u lava gqweta a nga si hlambuluka u ri Ntandzi u arile. I then asked him further that what is that you want to do? He said, I'm still willing to proceed in making a statement without any legal representative. I further warned him that whether he was assaulted. He said, no, I was never assaulted. Kambe gqweta ra muhehliwa ri lwisana na swihehlo swa leswaku Ntandzi u hlambuluke hi yexe naswona u yo sindzisiwa ku sayina statement exitichini xa maphorisa. The accused was forced to make a confession. Was forced to make a confession? That's correct, my lord. Was assaulted in the presence of the witness that is coming to testify. Swihehlo swa leswaku muhehliwa wo sungula u kombetele Moses Biya naswona swi le ku kanetiweni hi nkarhi wo konanisa advocate Zandile Mshololo. Phorisa Nkosi Khona Hadebe u vutisiwe hi ku kombetela loko hehliwaka leswaku ku ve kona. You could have used any page to record and attach it here, because this is not a prescribed form. It's just a pro forma form. You can attach any documents just to give evidence of what transpired as the pointing out was conducted. My lord, I gave evidence that
he directed the driver and requested that at the entrance of Fosloras, which is an area that I don't know. Ku konisiwa ka Lieutenant Colonel Solomon Rapati ku yisa emahlweni ekhoto ya le henhla ePitori. Khampani ya mphakelo wa mati Gauteng Rand Water yi kombela maAfrika-Dzonga ku hlayisa mati. Khampani yi ri mati yo tala ya tlangisiwa naswona swi vanga swiphiqo swa nkayivelo. Vaaki ka tindhawu tin'wana ta le Joni ku katsa South Hills na le Brixton va kayivela mati. Rand Water yi ri 72.2 wa tiphesenti ta mati lama va ma phakelaka timasipala i mati lama nga riki ya mali leyi lahlekeke hikwalaho ka ku pfuta kumbe ya tiphayiphi leti nga buluka ni ku tirhisiwa swinene ka mati. Loko Rand Water yi nga ri na vutihlamuleri bya mafambiselo ya mati laha mati yo tala ma lahlekeke, yi ri yi xave switirhisiwa swa ti-satellite ku kuma lomu ku pfutaka hi xihatla. Va kombele timasipala ku hakela leswaku va ta kota ku lulamisa mintlhontlho ya mati eJoni le kusuhani na kona. The number of municipalities actually have outlined their programs, because in the main, when you talk about non-revenue water, there is an aspect of physical losses to it, which simply speaks to plugging the leaks. And that is not necessarily as simple as I make it sound, because in certain instances you have to replace the infrastructure, in certain instances you have to refurbish and repair the infrastructure. Tindhawu leti khumbekaka eJoni hi ku pfumaleka mati ti katsa vaaka ndhawu va le Brixton lava nga heta mavhiki manharhu va nga ri na mati, ni va le South Hills lava nga heta kwalomu ka tin'hweti timbirhi tipompi ta vona ti omile. Rand Water yi vula leswaku va va na tinhlengeletano ni timasipala leti khumbekaka siku rin'wana ni rin'wana ku kuma xitshunxo eka xiphiqo xa mati. Yi vula leswaku yi na 59 wa mathangi ya mati lama nga ta tirhisiwa loko ku ri hava gezi ni loko ku onhake switirhisiwa ni ku tiyisisa leswaku mati ma fikelela tindhawu leti nga ehenhla. Ekurhuleni, we received a payment for this current account of 161 million against the current account of 354. I did explain that we did receive a payment, and I'm correct, Thokozani, although you are paying in terms of the current account has not been fully paid. Holobye wa mati Senzo Mqunu u sungule endlelo ro va mati ma fikelela tindhawu leti khumbekaka hi ku pfumaleka lokukulu ka mati. Vumundzuku bya vameyara vanharhu eka timasipala leti fumiwaka hi ANC eLimpopo a byi tiveki. Vandla ra ha ku heta ku endla ti-interview ta swivandla swa timeyara eka timasipala ta swifundzankulu swa Vhembe, Sekhukhune na masipala wa Makhado. A ku languteriwa ku cinca ka meyara eka masipala wa Collins Chavani, kambe ti-interview ta vumeyara bya masipala lowuya ti endliwile na tona. Mutirhikulori u vika leswaku mavito lama nga bumabumeriwa ku thoriwa tanihi vameyara ya ta yisiwa eka varhangerinkulu va vandla eLuthuli House ku ya teka xiboho i mani nga ta meyara yi le ka masipala wihi. Pimani Paloyi. Switarata swo pfumala xikontiri xikan'we na tiphayiphi leti nga humeki mati swi tolovelekile emigangeni yo hlaya eka masipala wa xifundzantsongo xa Vhembe. Vandla ra ANC ri hlele vanhu va 12 eka switulu swa vumeyara bya mimasipala ya mune. Ku ya hi vuxokoxoko lebyi nga pfutisiwa, vameyara va mimasipala ya swifundzantsongo swa Sekhukhune ku nga Malika Mokganyetsi ni xa Vhembe ku nga Dowerani Nkuda xikan'we na meyara wa masipala wa Makhado Samuel Munyayi va ta susiwa eswitulwini leswi. Kasi meyara wo khomela wa masipala wa Collins Chavani Shadrack Maluleke ku vuriwa leswaku yena u ta tama exitulwini lexi. Vaaki etindhawini to tala ta le Vhembe va kombise ku va nga ri na mavonelo eka ku cincacinca loku ku nge le kuteni. What matters to me is service delivery. In like where I come from, the shortage of water and it's a basic service. So irregardless of who is the mayor, who is not the mayor, I care about getting water. Kasi nhlangano wo yimela vafundhisi etindhawini ta le Vhembe wona wu vula leswaku ku cinca loku a ku fanele ku nga humeleli sweswi. Vhembe district is now stable under the leadership of Wanenguza and Munyayi. So we don't see why they should be removed at this stage. But we
feel that the timing is not right. Perhaps they should wait until the elections of 2024. Bandla ra ANC rona ri vula leswaku i khale va yimele ku endla ku cinca loku na leswaku ku cinca ku ta antswisa mphakelo wa vukorhokeri. We have always knew at all material times. For the case in Collins Chabane, we have always knew that since the departure of Mayor Ntate Maluleke, there ought to be a replacement. That replacement was necessary because we were working on interim arrangements. In Vembe, we always knew that there were pending issues that emanated from the local government election processes. A swi se rivaleni leswaku ku cinca ka vameyara ku ta tiyisisiwa rini. Epimani Balo wa Mahungu ya SABC eThoyandou. Kasi loko mavhekeleni xiyenge xa vulavisisi nhluvukiso wa swa sayense CSIR va simeka rhavi eka bindzu eka xiyenge lexi. Tshama na yena. Hisa mahungu ya Xitsonga kasi hungu leri nga rhanga mahlweni madyambu lama vatirhi hinkwavo va humile va hlayisekile emugodini wa Gold 1 eSprings evuxeni bya Joni. Van'wana va vaakatiko va Afrika-Dzonga va koxa leswaku tihofisi ta vuyimeri bya mfumo wa Israel laha tikweni ti pfariwa. Leswi i xiphemu xo kombisa ku vilela hi minhlaselo ya Israel eGaza ePalestina. Madzolonga ya yisa emahlweni eGaza Strip naswona swi komba onge nyimpi leyi nge heli sweswi. Mavucho le Israel va vula leswaku va ta tatisa nhlayo ya masocha eGaza. Magidigidi ya vanhu va le ku loveni naswona va kombela mpfuno. Ayihambe iIsrael eSouth Africa ayihambe. Ayivalwe iembassy mayivalwe. Akahambu ambassador wase-Israel akahambe. We want to say to the ANC-led government, let it not be lip service. We call on you to instruct the Minister of Transport to cancel the flight permits of El Al, which is an apartheid Israeli national air carrier, with immediate effect. Khale ka mulwela ntshunxeko Dr. Allen Busak u ri hofisi ya vuyimeri bya Israel a yi pfariwe. We should break all ties with that apartheid state. We should let all their people in that embassy go back. We should recall our ambassador, and we should make clear that as a government we support the BDS program. Vandla ra vunharhu hi ku kula laha tikweni EFF na vona va ni mavonelo lama fanaka. Va machi va ya etihofisini ta Israel eMusumbunuku va kombisa ku vilela. EFF va tsalile xipikara xa parlamente ku pfala tihofisi ta Israel ePitori. First solution is that we must boycott everything Israel. The embassies of Israel must be removed from all progressive countries so that Israel, through that isolation, it will know that it has now reached a point where it must go and negotiate with the people of Palestine and agree on a permanent solution. I think South Africa does. Tani loko nhlawulo lembe leri taku u tshunela maAfrika-Dzonga vo tala va leswaku i mavandla ya politiki ya fanele ku nyika vanhu xivangelo xa ku ya vota. Vanhu vo tala a va yangi va ya vota ka nhlawulo wa timasipala hi lembe ra 2021. Hi tihlanganise na maAfrika-Dzonga naswona vo tala va tikuma va tiyimisele swinene ku ya vota hi 2024. Van'wana va vona va ri se i nkarhi wo cinca mfumo. 2024 i lembe ra hina ra 1994. I xivulavulelo lexi nga emilon'wini ya mavandla man'wana ya tipolitiki ni vaakatiko swa sweswi. Leswi swi va tani hi leswi tiko ri tilulamiselaka ku va na nhlawulo lowu nga havaka ni hasahasa lembe leri taka. Kasi vutihlamuleri byo tiyisisa leswaku vanhu va ya hi vunyingi ku ya vota a byi le ka khomixini ya nhlawulo ntsena kambe ni le ka mavandla ya tipolitiki. Parties as contestants are responsible for the substantive elements of democracy, the transactional value of democracy, to say, why must I still remain committed to a democracy as a form of arranging our public affairs if in successive elections my circumstances have not changed? In fact, in a lot of our research recently, people are saying to us they would much prefer to live in a non-democratic state, in a totalitarian state,
And they use terms that are very difficult to justify. They have never seen a benevolent totalitarian or dictatorship. So people are already saying, maybe we should look at other forms of arranging our public affairs because democracy has not yielded the benefits. Well, I know it is the responsibility of the IEC to ensure that citizens have to vote. But I think political parties have got a very important role to play in ensuring that their members and supporters go and vote. But also, there is something that we call political socialization. Families, friends also have got a role to play in encouraging members of the families and friends to go and participate in the elections. I am going to vote. Why is because I believe that we do need a change. It's important, obviously, we choose who's in the power, and like people that complain about people in power really have a say if they haven't voted. It's important to vote to support our party that will beneficially be the one that will be looking after South Africa. But whereas my decision lies for now, I don't really have much confidence in the parties at stake, and what's been promised has never been met. I believe everyone should vote, and if you don't vote, you don't have any reason to complain about anything. Vaakatiko va tama va havilela hi vutshembeki bya vanga tipolitiki ni mavandla loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri tanihileswi nhlawulo wu tshinelaka swi nga ha khumba nhlayo ya vanhu lava nga ha taka ku ta vota. Holobye wa Science na Technology Blade Nzimande u kombisa ku vilela hi leswi miehleketo ya nhluvukiso wa thekinoloji ya tiko leyi humaka ka swiyenge swa vulavisisi na nhluvukiso swa mfumo yi tlhelaka ku xaviseriwa mfumo. A vulavula eka ntirho wo simeka xiyenge xintshwa xa bindzu eka CSIR. Va CSIR va vula leswaku nhluvukiso wa sayense na vumaki wu ta vuyerisa swiyenge swa vumaki ni vurimi ni ku tlhela yi tumbuluxa mintirho. Thekinoloji leyi yi vuriwa ku va yi ta sivela ku vutliwa ka mali emagondzweni, yi antswisa mapatu ni ku tisa nxavo wa le hansi wa thekinoloji ya vuhlanganisi. Ku na mali ya kwalomu ka R100 mamiliyoni leyi nga languteriwa ku huma eka vuvekisi bya vubindzuri bya thekinoloji leti. Today we are demonstrating 18 of the different technologies that we think are ready for commercialization. Now your question about partnership. Technology commercialization requires, first of all, skills that are able to translate intellectual property into business. Holobye Nzimande u vula leswaku vulavisisi lebyi nga hakeriwa hi mfumo byi fanele ku vuyerisa mali yo karhi eka leswi swi nga xavisiwa. Naswona u chavisa hi leswaku vulavisisi bya CSIR byi nga humeseriwa erivaleni. My concern was that some people will go work at the CSIR, get some ideas whilst they're at the CSIR. They leave the CSIR, they register that as their intellectual property and start doing commercial activities, and the CSIR is not benefiting anything. It's important that publicly funded research, like we do with the CSIR, is also able to recoup some of the income from the products that we can commercialize. Va CSIR va kombise ni microscope leyi nga endleriwa ku vona switandzhaku swa mavabyi yo karhi ku tiyisisa ku tirhisiwa ka mirhi hi lokunene laha tikweni. What we want to do is make safer drugs for everybody in South Africa, and in order to do that we've created this liver in a dish model to be able to test how drugs are broken down and include all of the genetic diversity that exists within South Africa. Va tshemba leswaku pfhumba leri ta tisa ku cinca ri antswisa vusiwana ni ku kala ka mintirho eka swiyenge swo hambanahambana. Va tlhela va vula leswaku ku kula ka ikhonomi ku tisa hi loko tiko ri kota ku tisa nhluvukiso. Randi yi vevukile pimaniso na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 19.06 cents, mpondo i 23.15 cents, euro i 20.17 cents, kasi pula tiko akla na Botswana i R1.38.
minkavelo eka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $1,976 hi ounce, platinum i $899 hi ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $87 wa tidolara na 36 wa tisente hi mphongolo yi ri yin'we. Cheslin Kobe un'wana wa vatlangi wa Springboks lava nga rhwala ntshembo wa maAfrika-Dzonga eka ntlangu wa vona wa final ya mphikizano wa Rugby World Cup na New Zealand eParis, eFrance hi Mugqivela. Vandyangu, vanghana na xikolo xa le henhla laha Kobe a nga dyondza kona va n'wi navela leswaku yena na xipano xa Boks va vuya ekaya Afrika-Dzonga na xidlodlo xa misava. Hi le ka xikolo lexa Brackenfell eCape Town laha Cheslin Kolbe a nga dyondza kona ku tlanga rugby. U fike exikolweni lexi a ri eka ntanganhungu hi basari ya swa matsambu, kambe ku famba ka nkarhi nyiko ya yena yo tlanga rugby yi paluxiwa. Sweswi u tlangela ti Springboks. Van'wana va ndyangu wa yena va ye eParis ku ya seketela Kolbe na ti Boks. Cheslin is like our shining star. All the opportunities that he get and gets thank to the Lord for blessing with the talent and make use of the talent. And we're looking forward for the final against New Zealand on Saturday. And as a family, we support Cheslin. He's got getting all the messages from the family in South Africa, people who know Cheslin, like Mr. Miller. Xikolo xa le henhla xa Brackenfell va ri va tinyungubyisa swinene hi Kolbe na leswi a nga swi fikelela. Cheslin, thank you for being a humble person. We are so proud of you. You and your parents, we are looking forward to Saturday, and I know that you're going to bring the cup home. Kolbe u hlohlotela vumundzuku bya lava navelaka ku va va tlanga rugby. Van'wana va lava tlangaka eka xipano xo sungula xa rugby ya xikolo xa Brackenfell va ri va navela ku va va landzela mikondzo yakwe. Knowing that Cheslin Kolbe went to Brackenfell High School, the same school as me, and that he played first team, and that he's playing for the Springboks, and then he's playing in the finals this Saturday, that inspires me a lot, because it shows me that it is possible, and that it's not about how big you are, but how big your heart is. And for me, it really inspires me a lot. Springboks va lava ku sirhelela xidlodlo xa Rugby World Cup loko va tlanga na ti All Blacks eka ti final eParis. Ku ta va ro sungula hi Mfowaka 1995 loko Afrika-Dzonga na New Zealand va tlanga swin'we eka ti final ta mphikizano wa Cup ya misava. Okay, nendlela leyo mahungu lama mkhomelana ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele mani mathonsi ta khomela xipiko xa maxele. Vito ra mina i Musa Maperi. riperile alangsini leswaku maxelo yena namuntlha hi khomele yini eka madyambu ya namuntlha ku ta khanisiwa mapapa loko hi langutisa kona kwala Limpopo, tindhawu tin'wana ta Mpumalanga, KwaZulu-Natal ku ya fika kona kwala Eastern Cape, laha nga ta khanisiwa moya wo titimela nyana lowu nga ta vona langutisiwile loko hi langutisa kona kwala Western Cape, laha ka siku ra mundzuku ku nga ta khanisiwa moya wo titimela lowu nghenisaka ku titimela loku nga ta ku ri kona ku ya fika kona kwala Limpopo, tindhawu tin'wana ta kona kwala Mpumalanga leswi nga ta khavya emahlweni ka siku ra mundzuku. Kambe eka mundzuku eka swilemukiso ku ta khanisiwa rintshwa leri nga ta va ri kona tindhawini to tala loko hi langutisa kona kwala Free State, Bloemfontein ta khanisiwa rintshwa na kona kwala Appington, kona kwala xifundzankulu xa le Northern Cape, xikan'we na tindhawu tin'wana ta kona kwala a Western Cape laha nga ta khanisiwa rintshwa eka siku ra mundzuku. Kona xifundzankulu xa le Gauteng maxelo ta khanisiwa ku hisa swinene loko hi langutisa kona kwala Pitori, xikan'we na kona kwala Joni, Soweto maxelo ta hisa swinene eka siku ra mundzuku. Bronghornsspruit na yona maxelo ta khanisiwa ku hisa, kambe xifundzankulu xa le Limpopo ku ta kha ku hisa swinene loko hi langutisa Lephalale kona kwala Thabazimbi na kona kwala Vilavila, kambe Giyani maxelo ta khanisiwa ku hisa swinene kona kwala ka 32, xikan'we na kona kwala ka Maphata loko hi langutisa kona kwala ka Magoro na kona kwala ku ta khanisiwa maxelo hisa